चढ़दी कला टाइम टीवी। चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का वल पंजाबी न्यूज़ दे स्वागत है। मैं थोड़े नाल रिदम। खबरों की शुरुआत करन तो पहला एक नजर मारदे कुछ खास हैडलाइंस ते। गुरपुरब मौके भारत केंद्र सरकार का किसानों को वड्डा तोहफा। तिन्ने खेती कानून वापस लैण दा कीता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की दी समूह भाईचारे नूं वधाई। ब्रिटेन च मद काली चोणां होण ते ब्रिटिश भारतीय वोटरां की वोटिंग होवेगी अहम। न्यूजीलैंड च 200 के करीब नवे कोरोना मामले दर्ज। लोकां लई जारी किया गया वैक्सीन पास। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 साल तो वध समय तो विवादां विच घिरे 3 खेतीबाड़ी कानूनां नूं वापस लैण दा ऐलान कीता है अते इस संबंधी एक बिल संसद के आगामी सैशन विच लिआंदा जावेगा। किसान तीनों खेती कानूनां खिलाफ अंदोलन कर रहे सन। प्रधानमंत्री ने घट्टो घट समर्थन मुल MSP नाल जुड़े मुद्दों ते एक कमेटी के गठन का भी ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब मौके देश को संबोधन करते हुए इस संबंधी ऐलान किया। उन्होंने कहा 5 दहाकिਆਂ ਦੇ अपने जनतक जीवन विच मैं किसानों ਦੀਆਂ मुश्किलों ਅਤੇ चुनौतियों ਨੂੰ बहुत नेड़ियों अनुभव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधन करते हुए छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने लिए उन्हां दी सरकार द्वारा चुके गए कदमों की रूपरेखा दसी। नाल ही उन्होंने कहा कि खेती बजट विच 5 गुना वाधा किया गया जिस विच हर साल 1.25 लाख करोड़ रुपए तो वध खर्च किए जा रहे हैं। मोदी ने कहा कि उन्हां दी सरकार सारियां कोशिशों के बावजूद किसानों के एक हिस्से नूं 3 नवे खेतीबाड़ी कानूनां के लाभां नूं समझाउण विच असफल रही है। भारत विच ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने शुक्रवार को सिख धर्म के संस्थापक और सिखां के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की बधाई दी। भारत विच ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने एक वीडियो के नाल पोस्ट किए ट्वीट विच कहा कि भारत यूके और दुनिया भर विच गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब मना रहे सिखां नूं श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की बधाई होवे। एलिस ने वीडियो विच यह भी कहा कि अज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। दुनिया भर के हर सिख लई वड्डा दिन है। इस मैसेज विच उन्होंने यह भी कहा कि यूके विच सिखां दा बहुत वड्डा योगदान है अते लगभग 25,000 भारती यूके विच नैशनल हैल्थ सर्विस विच काम कर रहे हैं जिन्हां विच बहुत सारे ब्रिटिश सिख भी शामिल ने। ब्रिटेन विच जेकर भलके मध काली चोणां हुंदियां ने तां ब्रिटिश भारतीय वोटरां दा रुझान अहम साबित हो सकता है। एक नवी रिपोर्ट विच कहा गया है कि भाईचारे के 10 विचों 4 मैंबरां दा रुझान लेबर पार्टी वाल है जबकि 3 सत्ताधारी कंजरवेटिव पार्टी के हक विच ने। ब्रिटेन्स न्यू स्विंग वोटर्स ए सर्वे ऑफ ब्रिटिश इंडियन एटीट्यूड सिरलेख विच रिपोर्ट कार्नेगी एडमोंटेड फॉर इंटरनेशनल पीस एंड जॉन हापकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज वालों तैयार की गई है। न्यूजीलैंड विच टीकाकरण के बावजूद नवे कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को कम्यूनिटी विच कोविड-19 के 198 नवे डेल्टा वेरिएंट केसां की रिपोर्ट की जिस नाल देश के कम्यूनिटी प्रकोप विच पुष्टि किए केसां की कुल गिनती 6,532 हो गई है। बुधवार को देश के वड्डे समागमां विच शामिल होने या कुछ जनतक सहूलतां विच दाखिल होने तो पहला पूरी तरह टीकाकरण वाले लोगों लई माई वैक्सीन पास लॉन्च किया गया। माई वैक्सीन पास किसी व्यक्ति की कोविड-19 टीकाकरण स्थिति का अधिकारित रिकॉर्ड है। न्यूजीलैंड के अंदर उन्हां स्थानों तक पहुंच प्रदान करेगा जिथे नवे कोविड-19 प्रोटैक्शन फ्रेमवर्क्स के तहत टीकाकरण के सबूत की लोड़ होंदी है। सेहत मंत्रालय मुताबिक नवे इन्फैक्शनां विच ऑकलैंड के सब तो वड्डे शहर विच 152, नेड़ले वाईकाटो विच 30, नॉर्थलैंड विच 5, बे ऑफ प्लेंटी विच 6, लेक्स डिस्ट्रिक्ट्स हैल्थ बोर्ड खेत्र विच 2, क्राइस्टचर्च मिड सेंट्रल अते वाइरारापा विच क्रमवार एक मामला दर्ज किया गया।
उधर दक्षिणी बीसी विच आए हड़ां कारण विगड़े हालात के मद्देनजर प्रोविंस वालों स्टेट ऑफ एमरजेंसी का ऐलान किया गया। प्रीमियर जॉन हॉर्गर ने पत्रकारां नाल गलबात करदिआं यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस ऐलान नाल प्रोविंस भर विच लोकां नूं जरूरी सेवावां ते सप्लाईज मिलदियां रहणगीआं। लोकां नूं जदों तक जरूरी ना होवे ट्रैवल ना करन दी सलाह दित्ती गई है। इस दे नाल ही प्रोविंस वालों मैडिकल ते एमरजेंसी सेवावां दे नाल-नाल जरूरतमंद कम्यूनिटीज़ ते लोकां नूं जरूरी वस्तुआं मुहैया करवाउण दा उपराला भी कीता जावेगा। The last few days have been incredibly difficult for British Columbians as we've experienced yet another natural disaster. Heavy rains, strong winds, flooding have devastated entire communities of our province. Thousands of people have been forced from their homes under evacuation orders, and many others were left stranded between road closures and mudslides. Yesterday, the RCMP confirmed the mudslides have claimed at least one life. That's devastating news for a family. It's devastating news for all British Columbians. But sadly, we expect to confirm even more fatalities in the coming days. Yesterday, I spoke to Prime Minister Trudeau. He offered to provide assistance where needed to help us respond to the immediate disaster, as well as working with communities to rebuild going forward. The province has now formally requested that deployment of federal resources, including the armed forces, to assist with evacuations, managing of supply chains and resupply chains, security in inundated areas, as well as restoration of safe drinking water and other logistics assistance. I'd also want to thank the governments of Alberta, Saskatchewan, and Ontario, who were immediate in their offer of assistance to help in any way they can. Minister Popham will talk about a practical example that is going to serve us very, very well in the short term when she has her opportunity to speak. Multiple highways remain closed throughout BC. We're working diligently to assess the damage and make sure that we can get those supply roads back in shape as quickly as possible. But the conditions are severe, and it's essential that we work on these corridors in a way that makes safety our highest priority. And this means essential and emergency access will be limited in the days ahead. Already strained supply lines are at risk of greater disruption. Therefore, as of noon today, the Government of BC is declaring a state of emergency. The order will preserve basic access to services and supplies for communities across the province. We will bring in travel restrictions and ensure that transportation of essential goods and medical and emergency services are able to reach the communities that need them. Please do not hoard items. What you need, your neighbors need as well. We are confident that we can restore our supply chains in a quick and orderly manner, provided we all act as we have been acting over the past 2 years, responding to challenges like this in a collaborative, cooperative way to make sure that everyone can come through this in one piece. ब्रैम्पटन विच हस्पतालों की बुरी हालत नूं देखते हुए ओंटारियो के NDP लीडरां वल्लों अपनी आवाज़ चुकी जा रही है। विरोधी धिर दी लीडर एड्रिया हारवर्थ ने कहा कि ब्रैम्पटन विच एमरजेंसी कमरे वाला सिर्फ एक हस्पताल होने करके लोकां नूं बहुत मुश्किलों का सामना करना पैंदा है, जिस कारण उन्हां वल्लों शहर विच होर हस्पतालों की मांग की जा रही है। fact that we do have a plan for Brampton, and it's a plan that Brampton has been wanting and has been promised many times, but after years and years of promises from Liberals, from the Kathleen Wynne and Stephen Del Duca Liberals, and now the same thing's happening with Doug Ford. No, I mean, it is not enough for a city of this size. This city has been shortchanged in terms of hospital beds and hospital capacity since the day the Brampton Civic opened up. And now, I don't want to go into history here, but the Conservative government was in office when initially that hospital was built, and the number of beds kept being reduced, until finally, when the hospital was built, there were far fewer beds than there were supposed to be. Now, some of that ground has been made up, but certainly not enough. Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ healthcare crisis ਹੈ। Pandemic ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Brampton ਵਿੱਚ ਇੱਕ healthcare crisis declare ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ healthcare ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ almost 7 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ hospital। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਾਂ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। Well, certainly there's no doubt that across the range of healthcare services, this community is underserviced. There's just no doubt about it. But what we also know is that, as we've just been discussing this morning, the ratio of patients or population rather, beds to population continues to be a problem here. ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਰਿਬੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 2030 ਤੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। My friends, in the face of big challenges, our government has a plan for growing a stronger economy that works for everyone. It's a plan that will progress in our fight against COVID-19, but also looks beyond to the Ontario we want to build, in the future we want for our kids and grandkids. It's a plan that will attract investment to create good jobs in our steel and manufacturing sectors. It's a plan like potential our north as we build up homegrown supply chains for electric vehicles and battery manufacturing right here in Ontario. To do so, Ontario needs more skilled workers. That's why our government is expanding job training. It's why we're encouraging more young people to enter the skilled trades, while breaking down barriers that stop hard-working newcomers from finding good jobs because of unfair requirements for in-province experience. To attract and keep these workers, we're also investing in communities with better health care and stronger local infrastructure. That means saying yes to modern hospitals and more ICU capacity. It means saying yes to building long-term care homes as we add thousands of nurses and personal support workers. It also means saying yes to building roads and highways to meet the needs of a growing province. It means saying yes to connecting communities with more public transit. Friends, it's all linked. Ontario's economy is a machine. If one part of that machine isn't working to its full potential, it holds us all back. But when Ontario is firing on all cylinders, watch out. There's no other place anyone would rather start a business, work, or raise a family. That's why our government is saying yes to building the next generation of cars right here in Ontario and launching Phase 2 of the Driving Prosperity. It's our plan to build the vehicles of the future. As we know, motor vehicle manufacturing has been a way of life in Ontario for over 100 years. The auto industry has been a cornerstone for well-paying jobs and allowed the world to see the talent of Ontario's workers. Right now, the auto industry is changing as consumers demand a different kind of vehicle technology. And the industry is shifting rapidly and preparing to build the cars of the future. BC ਵਿੱਚ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੋ ਲੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ। ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਫ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਗ ਟਰਬਲਸ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਆ ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇਬਰ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੋ ਨੇਬਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਆ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਇਸ਼ੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਮਿਲਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਡੋਲ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ। Farmers in our area, they've been here their whole life and they're like they've never experienced something like this. No one's even imagined this. It's like the Sumas Lake is back. This water has mostly come from USA, right? Yeah. Golden कोई पार्क नहीं हैगी। रेवल स्टॉप इधर कैमरूप नहीं पार्क मिलदी। मतलब सानू गवर्नमेंट ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਟ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਫੂਡ ਦਿੰਦੇ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੈਮਰੂਪ ਤੱਕ ਉਹ
ਪਾਣੀ ਫੂਡ ਸਭ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ। ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਟੋਟੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਨਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ 3000 ਜਿਹੜੇ ਮੀਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 2 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਨ। 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਂਗਲੀ ਦੀ ਆ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਪਾਇਲਟ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪੈਟਰੋਪਾਸ ਗੈਸ ਪੰਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 2000 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਾਂ ਕਾਫੀ ਆ, 500 ਕਾਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ 2000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਬੁੱਟਰ ਹੈਗੇ ਭਾਜੀ ਟਰੱਕਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 600 ਬੰਦਾ 500 ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਰੋਡ ਵਾਈਜ਼, ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Love on how the communities come together and like food, like the amount of food, like we're loading this helicopter up to the max weight just to get food out to Chilliwack and to Hope. It's been like absolutely amazing how much the community has come together to go behind this and help everybody. Like it's just, that's why we want to do our part to help get it out there, because everyone's busy doing evacuations and stuff like that, that we thought we'd do our part just to like get food out to people. ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਰੀਏ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਹਰ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਰਿਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਓਟੂਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਟਰ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਾਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰਜ਼ ਨੇ ਓਟੂਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਾਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Good morning. At the top, I think all Canadians are looking at the situation in BC. I just got back from several days in BC. Our thoughts are with the families and communities facing the flooding. It was horrific. I got to see that firsthand. Last night I removed Senator Batters from our National Caucus. Our National Caucus is about to have meetings to prepare for the return of Parliament. We're going to return to hold the government to account for the inflation crisis we're facing month after month, national unity crisis we're facing, and to make sure we show a professional approach to the pandemic and the return of Parliament. We have to have all members of the team focused at that, and it was a necessary decision to make for the well-being of our caucus, of our Parliament, and of the country. We've had 2 very, very good National Caucus meetings, some going as long as 6 hours, and we've united on our way forward as a team. People that are now allowing their frustrations and their own personal agendas or issues on the pandemic to interfere with our progress are not part of the team. And so we're focused, and that's why we made the decision last night. You don't want to make that decision, but really she made it first. We're united as a team, and we're focused on 3 things. The economy, which is drifting out of control, a corrupt and cover-up prone Liberal government, and a professional approach to dealing with the pandemic. Anyone who's not on that page, who's not putting the team and the country first, will not be part of this team. Look, the Liberals broke the law in 2015. They didn't follow the law of Parliament on
caucus and how it's regulated? We do. And what she proposed is something that wasn't consistent with the Parliament of Canada Act, the Canada Elections Act, or the Constitution of our party. The Constitution, Section 12 of our party's Constitution is clear about how petitions are to be initiated. And so we can't abide by members who aren't following the law. And that's the reason why, one of the reasons why the decision was taken, which I fully support. I have to go to caucus. ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ $21.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ $13 ਮਿਲੀਅਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 14 ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬੇਕਾਰ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। Very excited to be here as well to make another important announcement about supporting folks who are living without housing here in Edmonton. Mayor Sohi was in my office for our initial meeting in his new capacity just about 2 weeks ago. And the number one concern that he raised was, as we approach the cold winter months, potential insufficient emergency shelter space for people who are living rough in Edmonton right now. Now, Edmonton, in partnership with the government of Alberta and the federal government, and of course with the charitable and nonprofit community sector, has been making real progress over the years to gradually reduce the number of people living without housing. But COVID really, unfortunately, turned that on its head, like so many other things. And with people who came to Edmonton for services, with the public health protocols that shelters have had to follow with greater distancing, and for a number of other reasons, we have seen a surge in the unhoused population, and that's a concern to all of us. Again, that's something that Mayor Sohi flagged with me in a very tangible way when we met a couple of weeks ago. And that is why, and by the way, I understand in this new center, it's providing 24/7 access for transitional space, for recovery programming, an in-talk center, mobility access, and space for 400 people. So this is more than just an emergency center. This is a whole wraparound social services for people who need them. But as Mayor Sohi flagged, we are concerned as we go into cold weather that there may be too many people that can't find shelter during cold winter days here in Alberta. And that is why I'm so pleased to be here today to announce that Alberta's government is providing $21.5 million to extend COVID supports to homeless shelters and women's shelters until March 22, right across the province. That is a very significant announcement and an investment on top of the $71 million that we already provided in surge funding to support the homeless population and victims of domestic violence since the beginning of COVID-19 in March of 2020. ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 28 ਸਾਲਾ ਅੰਗਦਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਫਾਤਿਮਾ ਬੇਗ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਅੰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। मुझे कह रही थी शी वांट मी टू कि मैं अपनी सीट पीछे करा के जल्दी आ जाऊं। वो तो मेरे से बहुत क्लोज थी क्योंकि यंगेस्ट के साथ वो बिकॉज उसके हेल्थ इश्यूज थे फ्रॉम द एज ऑफ 2, तो वो एडल्ट भी थी, फॉर मी लाइक अ बेबी भी थी। नॉट बेबी इन दैट वे क्योंकि मेंटली उसको, लेकिन ये कि इमोशनली एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैं मुझे कह रही थी कि यू हैव टू अपनी सीट बुक कराएं, जल्द दोबारा पहले की करें जब मुझे कॉल कीजिएगा। दैट वाज द लास्ट थिंग शी मैसेज मी। लेकिन मैंने कहा मैं करा रही हूँ, बट मेरा ख्याल था कि मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगी बिकॉज आई थॉट कि इतना तो बीमार नहीं है वो। बट दैट्स द लास्ट थिंग दैट वी स्पोक अबाउट। आई थिंक टिल अ मंथ बिफोर गेटिंग वेरी सिक वो स्कूल जाती थी, सब करती थी। हमेशा मैंने उसको रखा लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग लाइक नॉर्मल, कि तकलीफ हो तो नहीं, तकलीफ ना हो तो रूटीन करो, अपना स्कूल जाओ आओ एवरीथिंग। शी वॉज वेरी सोशल ऑल्सो एंड देयर वाज समथिंग इन हर कि लोग उसके पास ग्रेविटेट होते थे। आई थिंक द थिंग वॉज के शी लुक्ड सिक लेकिन शी स्पोक सो वेल, यानी कि वो कॉन्फिडेंस था और स्माइलिंग थी और सोशेबल थी। तो ये चीज़ मेरे ख्याल लोगों को शायद फैसिनेट करती थी। सोशल मीडिया में तो थी तो उसने उसी वक्त सोशल मीडिया में डालना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया से लोगों ने फर्स्ट टाइम उसको बोलने के लिए बुलाया एंड देन सेकंड टाइम बुलाया। शुरू में शी वाज लिटिल बिट सॉर्ट ऑफ इतनी नहीं थी तो, लेकिन इसके बाद शी बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट। यानी शुरू में नर्वस थी बोलने पे, बट द नर्वसनेस वेंट अवे वेरी सून। और फिर उसको इतना कॉन्फिडेंस मिला कि फिर उसको खुद ही जो भी कोई करता था वो जाके बोलती थी एंड शी इट मेड हर वेरी हैप्पी। और उसको लिवर मिल भी गया था, वो फिर भी एडवोकेसी करती थी। हाँ
इसके बारे में क्या बात होती? वो करती थी बिकॉज ये था कि और लोगों को तो नहीं मिला ना, और से ये भी था कि इन द हॉस्पिटल हमने रियलाइज किया कि देयर सो मेनी पीपल वेटिंग, और डॉक्टर्स कहते थे कि हम इतने हेल्पलेस फील करते हैं कि हम सेव करना चाहते हैं उनकी लाइफ, लेकिन ऑर्गन नहीं आ रहा, कैसे करेंगे? वो समझते हैं कि शायद ये कुछ नहीं कर सकते, फैमिलीज भी और लोग भी। तो ये अवेयरनेस भी रेस करनी थी कि उसने लिखा भी उस बुक में है कि दिस डजंट डिफाइन मी, और मेरी पूरी लाइफ है, मैं नॉर्मल लाइफ लीड करती हूँ। आके ठीक है एक इशू है, बट इसका ये मतलब नहीं कि लाइफ चला मैं लीड करना बंद कर दूँ। और भी कुछ सिस्टम्स के यानी हॉस्पिटल्स वगैरह के एक्सपीरियंसेस थे। आत्मा ने जो अपने यानी बाद में लिखे हैं या ड्यूरिंग कॉलेज जो लिखे हैं, तो उसका थीसिस भी इट वाज यूजुअली अबाउट सपोर्टिंग पीपल इन नीड। उसका फाइनल थीसिस भी था सीरियन रेफ्यूजीज के प्रॉब्लम्स के बारे में। उस जमाने में सीरियन रेफ्यूजीज आ रहे थे सारे, तो जितनी चीजें वो लिखती थी ना, मोस्टली इट वाज अबाउट पीपल के, उनके मसले, उनके मसाइल, एम्पैथी थी उसके सारा फोकस जो है इन चीजों के ऊपर होता था लिखने पे व्हेनेवर शी रोट। तो मैं उनको कायम रखूं सम वे और दी अदर डिफरेंट कॉजेज के जरिए से, तो वो ग्रेजुअली करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब तो अभी तक उसके कमरे की चीजें भी टच नहीं की हमने। जो फैमिलीज हैं उनके साथ सपोर्ट सिस्टम में मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हूँ। कि बुक के बारे में भी मैं है कि थोड़ा सा उसकी बुक एडिट किसी से करवा के उसमें एक चैप्टर ऐड करना चाह रही हूँ। एंड मैंने उसकी क्लास फेलो से बात की हुई है कि मे बी द लास्ट चैप्टर फातिमा जर्नी के लास्ट चैप्टर आएगा, एंड तक मतलब फिर क्या हुआ, जो चीज़ें बुक के बाद हुई उसके। इट्स हार्ड, और मैंने इसलिए कि मैं पर्सन ऑफ फेथ हूँ, मैंने कोप कर लिया कि जिसका जो टाइम होता है वो उससे ना पीछे होता है ना आगे होता है वो, और वो उसका यही टाइम था। लेकिन स्टिल गोइंग टू बी हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे रहेगा। थोड़ी थोड़ी बात की, फर्स्ट नो हो गई, खैर तो ख्याल आया फातिमा नहीं है, फर्स्ट नो हो गई, दिस इज गोइंग टू कीप ऑन थोड़े काफी टाइम लगे, और फॉर अ मदर ज़्यादा टाइम लगे। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੀਥਰ ਸਟੀਫਨਸ ਨੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। As a government, our number one priority is protecting the health and well-being of all Manitobans. Nearly 1 year ago, Manitoba administered its first dose of the COVID-19 vaccine. I remember that day vividly and the hope I felt for a safer future for our people in our province. Since then, we have administered over 2.1 million doses, representing nearly 85% of all eligible Manitobans who are fully vaccinated. That is an incredible accomplishment. And I want to thank each and every single Manitoban who has rolled up their sleeve to protect themselves, their loved ones, and their community. As we eagerly await approval of the pediatric COVID-19 vaccine, we are here today to tell you that Manitoba is ready to implement the next phase of our vaccine campaign to protect our children ages 5 to 11. As a mother of two, nothing matters more than the health and safety of my children. As parents, we want to give our children every opportunity to learn, create, play, and chase their dreams. As we prepare for this next milestone in our fight against COVID-19, our government is dedicated to supporting parents and guardians who will soon be faced with making the important decision with their children to get fully vaccinated. Vaccines are the way out of this pandemic. They are how we keep our schools, our businesses, and places of worship open. And most importantly, they help keep our hospitals and communities safe. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ, ਮਡ ਸਲਾਈਡ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਮੇਲਟਵਾਲ ਪਾਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ BC ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਫੂਡ ਆਦਿ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਐਬਸਟਫੋਰਡ BC, ਜਿੱਥੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਅੱਗੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਐਬਸਟਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਬਸਟਫੋਰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਐਬਸਟਫੋਰਡ ਤੋਂ ਹੋਪ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਕਾ ਹਿੱਲ ਤੱਕ ਜਾਈਏ, ਮੇਰਠ ਤੱਕ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸਰੀ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਪਲੱਸ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਸ ਕੁਕੀਜ਼ ਤੇ ਕੇਨ ਫੂਡ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡ ਜਾਂ ਕੇਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਆਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲੱਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਛੋਟੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 2-3 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਸਮਾਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲਿਜਾ ਸਕਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਟਕ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਛ ਉੱਧਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਇਲਾਕੇ ਕਿਊਨਜ਼ ਬੋਰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ BC ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I was born in a medieval town called Sultanpur Lodi. It's a small town now, but has an incredible history. In the 14 and 1500s, it was a booming metropolis and an important trading post in northern Punjab, northern India. Its streets and lanes are vibrant with stories of Guru Nanak, the founder of the Sikh spiritual movement and faith, and the first of 10 gurus, teachers. I spent many summers there as a child, and as you traverse the streets or turn a corner, there are innumerable gurdwaras and reminders of Guru Nanak. Guru Nanak was blessed with an insight, intellect, and depth of understanding that only a few have. In a time of religious orthodoxy, caste, class, and gender violence and persecution, his ideas represented a revolutionary antagonism to the cultural norm. He was a fierce advocate of the ideas of equality and justice, and his poems, teachings, and writings reflect that. You heard some of that this morning. Those enlightened words speak repeatedly of the universality of humankind, of human and women's rights, and the tie of love that binds us all together. Eko pavan mati sab, eka jot sabaya. There is only one breath. All are made of the same clay. The light within all is the same. He imbued Sikhi with a strong sense of justice and equality. Its most potent and visible representation is in the concept of langar, where all, regardless of their present place in society, come together to prepare, serve, and eat. We saw the spirit just in the last few days with gurdwaras and organizations preparing thousands of meals for those of our British Columbians stranded and left without homes. He was a prolific traveler, and between his late 20s and mid-50s, spent 24 years traveling, learning and spreading his teachings of love and courage, mostly by foot. He traveled south through most of the Indian subcontinent, all the way to Sri Lanka, and north through Kashmir and Tibet, then east all the way to the holy Islamic city of Mecca. There's a fantastic exhibition curated by the international organization United Sikhs on Guru Nanak's life being held at the Gurdwara No. 5 Road in Richmond that runs until this Sunday. I urge all members of this House, if they're in Richmond by any chance, please visit that exhibition. Tomorrow, Mr. Speaker, millions of Sikhs and other admirers of Guru Nanak will celebrate his day of birth. I ask that this House join me in commemorating this important day. I'll recite Mool Mantar, which is the beginning of the Guru Granth Sahib, written by Guru Nanak Dev Ji, the first Guru of the Sikhs, whose birthday it is tomorrow. I'll do it in Punjabi and English. Ek Onkar, there is one universal uniting higher power, Satnam Karta Purakh. Its essence is truth from which the universe is created. Nirbhav Nirvair. Its essence is without fear, without hate, beyond hate. Akal Murat. Its essence is omnipresent, formless, timeless, infinite. Ajuni Saibang Gurprasad Jap. Never born, self-perpetuating, with the Guru's grace recite. Ad Sach Jugad Sach.
its essence from the beginning, truth, throughout the ages, truth. Habi such, Nanak hosi be such. In this moment now, the essence of universality is truth. And says Nanak, it will always be the truth. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਵੈਨਕੂਵਰ BC ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਟਰੱਕ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਰੋਲੀ ਮਿਨਹਾਂਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀ ਮੱਡ ਸਲਾਈਡ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।